what's the definition of love in your words? I don't think so. It can be defined, because as soon as you define the Have you felt that the pan India reach untundani appude feel in ayyara? the sense, we knew that film is going to travel. Once it has to make a good sound in Karnataka, and then it will slowly travel. తెలుగు అమ్మాయిని ఏమైనా పెళ్లి చేసుకుంటారా? ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ తీయడం, ఒక ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ తీయడం, కమర్షియల్ హీరో అయ్యుండి కూడా. సో వై? I normally like to break the pattern every time, and I don't want to stick into one image. సో ప్రియ కోసం మను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో మీరు కూడా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ రియల్ లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని వెయిట్ చేస్తున్నారా? I don't know. Let's see. I'm very curious kind of a person, so let's see what life brings. హే గైస్, వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్. నేను ప్రియదర్శన్. సో బేసిక్గా మన పక్కన ఎవరున్నారో తెలుసు కదా, ఆయన మన గుండెల్ని పిండేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఏంటో మరి ఆయన సబ్జెక్ట్సే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ ఏమో అనిపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ అంటే అలా అనకూడదు, బట్ డెడ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక న్యూ వేవ్ని రప్పించిన వన్ ఆఫ్ ద ఆర్ అనమాట. RRR మనతో పాటు ఉన్నారు. సో మాట్లాడదాం. హాయ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? Not that position. We released the film Sapta Sagaralu in Kannada, and the idea was to go small in the beginning, because we knew the film is a very slow motion. So if you watch the film once, you will start liking it, and if you watch again, you'll start liking it more, because you will start understanding the nuances even better. So even in Karnataka, we went small, and the film grew as days went by. And at the same time, we saw the Kannada release in Telugu was making good sound. Every shows were going houseful in Hyderabad, and we saw many vloggers who started making videos on the film, and the kind of talks and the kind of feeling they were showing towards the film give us a big confidence that this is the right time to release the film in Hyderabad, and that's what we are doing right now. I believe if this is the land of cinema, so if people start liking it, and I think it can go really good. But more than any of that, we want the film to reach as many people as possible, reach its complete potential. So that's the reason we are releasing the film. సో మీ నేమ్కి తగ్గట్టు సింపుల్ స్టార్ అంటే మీరే. అవనే శ్రీమన్నారాయణ తీశారు, మీరే కిరిక్ పార్టీ తీశారు, మీరే చార్లీ 777 తీశారు. మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిచర్డ్ యాంటోనీ వస్తుంది. సో మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ సార్. అంటే ఇంత పొజిషన్ ఉండి కూడా సో ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ తీయడం, ఒక ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ తీయడం, కమర్షియల్ హీరో అయ్యుండి కూడా. సో వై? I normally like to break the pattern every time, and I don't want to stick into one image, because that's the kind of films I always made. And every time I sign a film, I'm very curious that what kind of ripples this film is going to create in every market, and so that you get to know a lot of things, how the audience are, what kind of films they like through that. And then suddenly I want to do one big mass commercial film, and garner the bigger market with that, and then use that market and make again smaller films now and then. So yeah. డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ సార్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు అండ్ రుక్మిణి గారు, యూ బోత్ వర్ ద 2 eyes ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ మీరు అనుకున్నప్పుడు, స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, హ్యావ్ యూ ఫెల్ట్ దట్ ఇది పాన్ ఇండియా రీచ్ ఉంటుందని అప్పుడే ఫీల్ In అయ్యారు? the sense, we knew that film is going to travel. Once it has to make a good sound in Karnataka, and then it will slowly travel to Andhra, Telangana. That's the first place it has to travel, because Charlie was received really well here, and then Malayalam, we should have a release. This was the plan, and that's how it's happening. So what we planned is what is happening now. సో బిఫోర్ రిలీజ్ చేశారంటే లెట్ ఇట్ ట్రావెల్ అని దానికి ఇచ్చారా ఛాన్స్? Yeah, because sometimes some few cinemas are like that. Because, exactly, yeah. So that is a good example, right? So we believe this film is also something like that. Yeah. సో బేసికలీ ఈ మూవీ అనౌన్స్మెంట్ కానీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఎవ్రీ వన్ థాట్ దట్ ఇది ఒక జస్ట్ ఒక రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ, జస్ట్ ఒక మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ ఉంటుంది ఇందులో, జస్ట్ అదే థింక్ చేశారు. బట్ హార్ట్ రెంచింగ్ స్టోరీ అని చెప్పి ఎవరు ఆలోచించలేదు అనమాట. సో మీ ప్లాన్ ఏంటి దీని వెనక? మీరు ప్రమోట్ కూడా హార్ట్ రెంచింగ్ స్టోరీ అని చేయలేదు.
here and there we should give small hints that because we don't want to project the film in a certain way and finally the film results in a complete different way. That is a very wrong thing to do. We respect the audience who are going to watch our film, and we want to tell them the truth, and invite them to the theater, telling them the truth. So all our content which came out for Sapta Sagaralu or Sapta Sagaralu Dhaati are so is projected that way only since the beginning. సో సార్ ఇప్పుడు సైడ్ ఏ తీశారు, సైడ్ బి కోసం మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ సైడ్ ఏ ఎండింగ్ లో గ్లిమ్స్ కూడా వదిలేరు సైడ్ బికి. జెడ్ వరకు ఉంటుందా? No, no, no. I think side A, side B. A cassette has only two sides. But you never know if Hemant agrees, then there can be a CD which can come out. బట్ అంటే ఏమన్నా అనుకున్నారా థాట్, అంటే ఒక లవ్ స్టోరీ, దట్ ఎమోషనల్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ, ఒక పొయిటిక్ స్టైల్లో ఉండే లవ్ స్టోరీ 2 సీక్వెల్స్ తీయడం అనేది, ఏమన్నా 2 పార్ట్స్ కింద తీయడం అనేది రిస్క్ అని ఏమన్నా అనుకున్నారు? No, if it's a good film and when you watch the film, if it connects to you and if you are satisfied, then we believe that audience, that there will be certain audience at least who will be will go with your thoughts. I'm sure there is no film which is liked by each and everyone in the country or the state, right? There is always, when the film comes out, there are few people who like it, few people who don't like it. So we are just catering to the people who will like these kind of films. సో ఇది ఒక ఎమోషనల్ స్టోరీ కాబట్టి, లవ్ స్టోరీ కాబట్టి, ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ కాబట్టి, వాట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్? I don't think so. It can be defined, because as soon as you define the value falls down. It's a pure emotion, and so pure that probably, if you take all your negative emotions aside, then what exists is love. సో లవ్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మ్యారేజ్ గురించి అడుగుతున్నాను. అంటే యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ ఇన్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ, బికాస్ యష్ గారికి పెళ్ళి అయిపోయింది, రిషబ్ శెట్టి గారికి పెళ్ళి అయిపోయింది. సో యు ఆర్ ద వన్. ఏమన్నా మా తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు, తెలుగు అమ్మాయిని ఏమైనా పెళ్లి చేసుకుంటారు? No, as of now, I have no plans with that. So what about రిచర్డ్ యాంటోనీ గురించి, అంటే ఏమన్నా చెప్తారా? Right now, I'm writing it. I'm waiting for Sapta Sagaralu side B release. Once that releases, then probably I'm going underground for 2 months and finish the final draft of Richard Anthony, and going to start shooting by next year. సో ఒక పర్ఫెక్ట్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ కపుల్ సెపరేట్ అవ్వడం, సో ఈ ఎమోషన్, ఈ డ్రామా అంతా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో. వాట్ కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ సైడ్ బి? Oh, you should watch it. I mean, see, as much as side A is a poetry, side B is also a poetry, but a different kind of poetry. Probably a little darker side of what you have seen in side A, and mostly a little more commercial than in terms of what the mass might like it. So I'm sure it is going to have a bigger reach. సో బీయింగ్ ఇన్ మను క్యారెక్టర్, సో ప్రియ కోసం మను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో మీరు కూడా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ రియల్ లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని వెయిట్ చేస్తున్నారా? I don't know. Let's see. I'm very curious kind of a person, so let's see what life brings. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ సార్, అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ సార్. సో ప్లీజ్ తెలుగులో కూడా ఒక సినిమా, స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమా చేయాలని, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ క్రాసింగ్, క్రాస్ ప్రమోషన్ అవుతుంది, క్రాస్ మేకింగ్ అవుతుంది. సో తెలుగులో ఎప్పుడు తీస్తారు అని? As of now, I have like 5 of films, the scripts which I have written, and there's one film which Hemant has written. So there are 6 films which I have to finish now, and then probably I'll think about it. Because these are the films which I have written and I want to direct as soon as possible. But once I'm done with this, probably I'll think about just acting. So now I got to know, sir, and why people use it to call you as simple star. You are so simple. Thank you so much for your valuable time. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you, sir.